View TV, new media with a difference. You don't look down on what the job is. At the end of the day, what am I? Really, when you strip it all down, I'm just a car salesman. I don't know how many car salesmen have Rolls Royces. Really True. Yeah. Okay. You're welcome to the podium. It's your host once again, Anienwelu, and the podium is a program that comes periodically on Prime View Television. I know we've been away for a while, but today is a very special program I'm having today. And in today's program, we're gonna mix up, because you can see the way I'm dressed up and the way I'm looking. We're gonna mix up Igbo and English because they're bringing a cultural program today. We're coming to talk about an event that comes once every year. It's an annual program in London, and it's an event that extols the Igbo culture in the UK. This event is called the Igbo Festival of Arts and Culture, which holds every year in London. It's called IFAC, really. And today I'm gonna have my host Marlene. Marlene, are you there? Marlene is gonna be here to talk about this program with me. Hello, Marlene. Yeah. I am here, live and direct. Yes. So I got one I want to go some Spencer. I got no one Igbo. I am watching private TV. Like any deal representative, always, So Yes. and then we have today the chief organizer of IFAC. And everybody, I don't know who doesn't know him. If you're in London or in the UK and you say you don't know this man, that means you just chat. Probably you just came recently. Maybe your CS hasn't settled yet. So we have no other than Ojelu is a chief Mazi Okoli, because Mazi chief if I put chief in at the front, don't worry, maybe ndewo awụ nwa arọ na anarọ ya na ha aza chief. Anyị nwere ofu eze arọ na mụnwa bụ onye ndị Izuọgụ, anyị nwere eze ndị Izuọgụ, and anyị nwa na-achọ ihe anyị na-prefer ịza Mazi, ọ ihe eji mara anyị. So onwegodo title ọ na mmadụ natara n'ụwa ọ gaghị aka Mazi, because Mazi is spiritual and has a deep spiritual meaning to be a Mazi. It identifies your bloodline to our great ancestors from Arochukwu. Wow. Okay, Mazi, because this program is about IFAC. We have IFAC that's coming up on the 13th of July in London, in Edmonton, Enfield. Because there's been a whole lot. This is the 9th edition actually. Because that's Nanketa. I got Abba Deeper. Okay, just a case of just to call. Before now, IFAC is brought to us by the Congress of Igbo Leaders UK. And then that's true. Yes. Small here. Come on. Yes. Hey! Ndị be anyị ga-anụ ntị o! Ogini na-eme? Ụmụnna, ogini na-eme? The Ikoro has sounded ndị eze na ndị igwe, ndị ichie na ndị nze na ọzọ, ụmụada Igbo, ụmụokoro na agbọ, ụmụọkpụ has been informed. Libation has been poured to our great ancestors as the Congress of Igbo Leaders UK presents the Night Festival of Arts and Culture, IFAC 2024. Date 13th of July 2024. Time 11 a.m. to 7 p.m. Venue Pims Park, Victoria Road, Enfield, London, N182U.
This year's festival promises to be the best. We shall display the rich, prestigious culture and tradition of Igbo people, dance and drama, masquerade display, traditional wrestling, display of cultural artifacts. Anyị na-akpọku ndị Igbo niile, ndị enyi ndị Igbo, kunopụta n'ụbọchị Igbo na UK. Onye nụ ya karibe ya. Congress of Igbo Leaders UK promoting Igbo culture and tradition in splendor. IFAC 2024. Dalkwano. Yawe gwanyo, Yawe gwanyi. Mawe kunde karaka ekundena umi bole apalila meku. That was wonderful. No, yeah, Maka, that is there. Hey, Marlene. So Mazi because Dalo, that is the because here not talking because from the beginning. Why the conceive got the idea of this IFA? Because we have now how you can all going to this event. You can have Malala only event. If disobey, I'm going honor thy father and their mother. So Ninka no you can have but a woman event thinker. So because what I can she bido the conception, the idea, couldn't she wanted the idea bido IFAC. Because Chief Anchor, it's your cancer on Igbo or no Igbo. Ne mix here and case again can be how we have by how we Igbo. So auto shicho. Ihe mere wụ na oge m batara obodo a onye Igbo niile ma n'obodo a wụ enyi anyị nwoke a na-akpọ Igbo Amaka. Nyanwa nwere program a na-akpọ Igbo Amaka program. So oge anyị nọ na Germany ọ na-atọ anyị ụtọ na anyị na-etune in na-afụ ihe nwanne anyị nwoke a na-eme. So ọ na-agụ m ịmagụ ọ na-agụ m agụ na anyị n'obodo oyibo ahịfụ ndị na-asụ Igbo. So oge m batara ebe a m nọrọkwa na-ene the same TV Valentine na-agbani ono nwere ike na-ekpokọ ndị Igbo a na-atụkwu ya iche a na-atụ ya. So ofu mbọsị o bechara ihe ọ na-eme m nwa were njụwa ese jụta nọmba ya kpọọ ya si ya nwanne m nwoke ka dị na nna afụ ihe ị na-eme na Chukwu gọzie gị. Ọsị mụ na ya kwube ọsị m na o nwere a na-eme Igbo Day. Oke nsi oke kedu ebe ọ ọsị m nọ na Ildatin kwadoro onwe m gwa nwunye m si ya na m ejewekwa Igbo Day jeruo ebe ahụ fụ na Igbo Day nọ n'ime họl ka emere ya. Ọ machakwa mma ndị mmadụ bịa mana m na-ene anya o nwere ụmụaka m fụrụ ebe ahụ sọsọ ndị okenye ụmụaka n'ebe ahụ eluru mebi ndị na-achọtara childminder eluru 20. Ihe a wute m nsị na ihe niile n'ebe ahụ ndị okenye. O nweghị na onye okenye na-akụziri omenala Igbo unless ma onye amụrụ na mba mana amụgodu na mba nne na nna ya ga-akụziri ya Igbo. So emechaa that Igbo Day nwere fonu kpọọ ya si ya Valentine nwanne m na idea mụ na nwere idea m nwekwana anyị mebugoro na University of Jos na that thing I connected ya from the IFAC 1977 akpọrọ ya Festival of Arts and Culture. Nsi a na m nwekwana this idea na anyị nwere ike tinye Igbo n'isi ya kpọọ ya Igbo Festival of Arts and Culture from IFAC 77 emere.
I needed the Chayong. First tax, sorry. Emeloga, I needed the Chayong. Osim Nezio. Osibet Nyamaro Nyembo. Sia Kekai Siafo. Osia Nyaibiaba Old Kent Road. So, Moa. Chief Mwaki Bianpo, Chief Mwaki Biasia na Nekwife Nemel. Kedifi Osim no had the Makai Tingi Senior. So I meet here Val na office ya na Old Kent Road. Moa Niki Emenike, Chief Mwaki Bia, Judy Ibe, na nwunye Valentine. I know office, Baba Nkata. Basia Nkata maka ka ga-esi mee Igbo Festival. So Valentine convince ya anyị ka ime one other one, we sensitize ya people. So I ego Valentine wete ego mụnwa wete Chief Nwaki Bia wete, I took out ebe 7,000 pounds. We made the last Igbo day emere na Ildatin. Ndị mmadụ bịa ego niile anyị tụnyere n'ife afọ, all the expenditures na Korea, we did not, all the profit I make from investment of 7,000, the return I went was 320 pounds. I were here mmanya NASA 7,000 full. So from that place, we're there with the name this Igbo Festival of Arts and Culture. I went on our office Val, Bazie Ofuma. But guy bidozili, I obatasia the Mazi, Dr. Michael, Chief Oke, Meronye, at the world of Barrister Fosokwani, at the early meeting. I bido, I the 12 Oga. I will say my queen to everybody. I see that now Okama na to bale kai ego kai sacrifice or something. So yes. I need 1,000 pounds for the first IFAC. Onyeocha no kowari asia na nekwe fa chọrọ ime. Osi anyị gaba n'iru na dey with us 24 hours. Or were ego nye anyị. I wouldn't want to mention the amount because onye abu politician. But okwadola anyị seriously. Chief Aaron Mora convinced ndị Anambra told anyị about 250 pounds. That time, ego. We jump in immediately on the program. We bata buru everything. I mess here IFAC. But before that time, I blues Ojelu to all Igbo meetings. Let's sell the idea to them. The quick fight your email. For the question, Rasiani will hear from us. They did not come back. So the first IFAC, I were about 6 communities. I want to I get the sponsors. When a sponsor, I went there. The 1,000 I needed, it was a sacrifice. I said that we cannot stop because we saw the joy of our children on the day. I bido people like Theodore Ibekwe Bata, Princess Ifem, them all came in. Princess Ifem Nyaka Chota sponsorship from Lomo Mobile. Fanya about 3,000. I bido kwe I need a raise kwe fund. Niki everybody. I taxed so 1,000 again. Made the second one. The second one, instead of Eganiru, the communities, that's where then were there. We, as usual, was those who are calling. Also, follow them. Those ones, MBC, those were the pioneer members. And now, which at this festival will not fall. So that one I who fall. Few people came. That the money. But after it, the next one, I raised funds. Some 5 people that have on oath not to call their names because they want to remain anonymous. From back, now this dream should not die. Fakunyera account, support to Ani, Ibido, communities where Batabazie, the festival Naga. But for the past 7 years, apart from 2022. Even 2022, the initial money, my registration, my everything was contributed by all the heads of department. I level every head of department 250 pounds. IGW the first application to the council. He wanted permission to host this event, or do easy. It takes about 7 to 8 months to fill all the forms and fulfill everything. Enfield Council na my meetings and my time I got rap all on you
onye si na ọ dị easy ya jee kpọgodu Enfield si ha wetara ya the form ka o mee one event ka o were anyị ya nene mmọnwụ. But at the end of the day, enwego negative things na-aga on like you would expect in anything na-aga ọfụma. The Bible, the scripture says that na the devil comes to kill, to steal and destroy. And the ekwensu abụrụ spirit. When you were before you have a negative, can I cover good in not the positive? Because I'm a lot of positive. So the positive part of it is that by the time I began with 8 communities, 6 communities, 8 communities, 18, 24, 25, before we knew what was happening, I have about 58 communities. And then as of 2019, we went to 100 and something communities. Ndi Igbo bata. But in Margo, the expectations become higher and higher. It moved from being a very small event to a major event, attracting 3,000 to 6,000 people. So with that comes a lot of other requirements from the council, a lot of so many requirements are now being put our way, which makes it very difficult. Now it takes about 8 months for us to go through. And well, some people, Mama Papa here, that have been very helpful in guiding us into doing this. The Nottingham Carnival and other carnivals will tell you what they go through. They hire a company that will charge you close to 20, 30,000, 40,000 pounds to manage an event. Think about it. In a wedding, email 200 people invite. Just think about the effort you put in and the amount of money you spend to organize a wedding inside the hall. Now you're talking about an event in an open park with over 6,000 people. The police, everybody is involved in planning that event because any outfall from it will affect the community. But overall, Marlene, staying on the positive, we have been very grateful. We are exceedingly grateful to Ndi Igbo. Ndi Igbo kwadola anyị si anyị gaba n'iru ụmụ anyị ka anyị na-enekwe n'anya na ife anyị na-eme ọkwa na ụmụaka nna-afụ fa na-agbagharị na-eso mmọnwụ na-eme ihe niile ụmụaka anyị weziri ife anọ mgbe onye anọ ike eji nkefa nọ carnival nkefa fa nwere nchekwudo nwee identity. So ọkwa na ebumnobi anyị ji wee bido ife a ọkwa na obi aṅụrị anyị na-enwe na anyị tacha afụfụ niile a mbọsị afọ anyị na-ene ụmụ anyị ka fa niile yi efe ndị Igbo na-agbagharị na-eme ife niile kwesịrị ime. All the positive thing that we take home and then that gives us the joy to continuously go through the pain. Afụfụ niile anyị na-ata yearly 8 months, 7 months to package this thing and deliver it as a major project. If an event is a project on its own, and we have 15 departments involved with other people, Nochakwana, other departments, other sides of it that contribute to it. So it's not an event, it's a project on its own. And we are managing it as a proper project will be managed. Dalo. Mazi, if you mentioned that one time Princess Ifemnyelu na-aka nweta funding. This time around, what the funding called just the levy communities around this year. I am with our funding. The last funding I went was was 2019. I went to funding, and that year you got for that a lot of communities be acquired. So, but this year no funding at all. So software funding I managing what there was £500. Lady Theodori Bekwenyere Anyaka where went there. I may apply for funding after about if you form more than 2 weeks form I feel well 1 A3 pages that unfortunately you are not entitled to funding this year. We regret to the letter. So no funding at all. Engage around this thing this year with the registration from the communities around here.
So amana m how efficient unu ji ndị dịka ịnọsin ha ndị dịka enwere ndị mmadụ nọ n'ala Igbo wu nwere international reach ga-achọkwa ka anụ maka ha like Allen Onyema ha telling me that they have choice to sponsor ihe gbasara this Igbo ihe gbasara ndị Igbo na UK. Oga Spencer, ịgwa gị eziokwu, I reach out to such people because ha sị na ihe anyị na-eme here enwere ndị Igbo jukwere n'ebe a na-eme ọfụma. Ọ bụrụ anyị nọrọ obodo oyibo anyị eje na-akpọ ndị nọ na Naịjirịa fabia gbatara anyị ọsọ enyemaka ọkwa na anyị nwa n'ebe a kwesịrị ị na-eme mana ebe somebody like APC bidogoro kịta na-abata obodo a anyị na-enekwa n'anya na anyị ga-anọrọ ana with ụdị mmadụ APC sịkwana ya na efe anyị na-eme ndị igwe na-abịa from Nigeria 18 of them. As I'm speaking, one of them anyị na-achọ ndị village ha na-agbagharị seriously na ka achọtara ya tiketi o ji abata because the village ọ na-ewute fa na ndị eze ndị ọzọ na-abịa na eze fa ada abịa this year fa na-agbagharị ka enwetara eze fa enwetago visa last week a na-agbagharị ka agbagharị ya tiketi ka o wee pụta so ụdị ife dị otu a ọ bụrụ na anyị nwere partnership with Allen Onyema na Airpeace o nwere ike si anyị ngwa ndị igwe batanụ nye ha ezigbote treatment drop butere anyị ha niile 18 of them ebe a ụdị ife a ka anyị na-ene anya kịta na Chineke nna gọziri anyị with ụdị mmadụ Allen Onyema na Airpeace na-abịa ọ bụrụ na o nwekwara onye ga-enye anyị contact to this sort of people you mentioned anyị ga-akpọfa anyị nwere ife ọbụla a sị na ịjụ ajụjụ ka the highest a ga-asị gị wụ ma so onwe atrayekwara m irichi ụdị mmadụ Obi Kubana as at since some months now anyị na-agbani through somebody anyị mamụ ya ka anyị mara ma ọ ga-eri ichi ya si ya nekwa ife anyị na-eme ma Flavor n'abalị a anyị just last week ka anyị ka richiri Flavor ọ sị na o nwere concert ọ na-eme fe nyere anyị tiketi anyị bịa so ụdị mmadụ anyị na ya nọrọ ana si ya nwanne na kedu ka ị ga-esi nyere anyị aka kedu kọntaktị ị ga-enye anyị so ọ bụrụ sọsọ na anyị chọrọ ije concert Flavor anyị nwere meet and greet with ụdị mmadụ ahụ so anyị na-count on people inyere anyị aka si na the community now nekwe na onye dị otu a kpaa na nkata with him and we are getting feedback enwego people adịchara na forum ọkwa ndị mmadụ nyere anyị their contact mana Abedin o nwere a young man added recently now ọ kpọtago ụmụnne ya niile na-eme ọfụma ha niile chọkwara ịbata inyere aka so ife mụnwa na-ekwu bụ obere azụ bata obere nkụ nnukwu azụ bata nnukwu nkụ Igbo wee na-aga ọfụma ọ gwụsịa ka mana GCA no funding from any source apart from ife Theodora 500 Theodora wetara anyị. Okay, Marlene, biko before gị jụọ nke gị achọrọ m ịjụ one more, right? Mazi biko ihe m chọrọ ka ị kọwara anyị wụ achọrọ m ka ị mago o nwere ihe ndị anyị na-ahụ na-efegharị because onwe ndị ma like you said na mbido na ndị Igbo emewe ịma onye ka m jisi gị na anyị ga-asụkwa n'ihe n'Igbo sometimes anyị achọchakwala ka ndị iro na-anụ ihe anyị na-ekwu sometimes because ndị Igbo mewe ihe gawa because whether we like it or not the biggest Igbo ihe enwere in UK Igbo gathering or Igbo traditional cultural event in the UK were IFAC undeniable so dị mma because when they na adụgasị ụmụ ajụjụ gasị ya ọ dị ka ọwụọla ihe biznes maybe o nwere ndị chọrọ ka ọ wụrụ nke ha maybe o nwere ndị na-achọ ka e were ụta ga-esi na-eji ya na-eri ndị Igbo mugbu ịgwara n'ịmara ihe nọ na biznes ihe ndị Igbo onye Igbo ma ihe emeweghala onye Igbo elewe anya nyewe jụọ ajụjụ so ihe a chọrọ ịma bụ biko onwe ka ị ga-esi tụkere anyị ụmụ ihe dịgasị involved na like ama m na UK anyị nọ now for instance that day a ga-enwe security ndị igwe a na-abịa for instance now ha bịa aga ahụ just wụrụ ebe anyhow somebody nwere ike nwere ya nwere nsogbu na village magari ya nwere opportunity ọ ga-eji bịa tụwa ya aka n'ọrụ n'ihu ebe onwe ha anyị chọrọ ya ọ wụrụ na nwere politician decide na ọ chọrọ ịbịa ka ọ bịa nọnyere ụmụnne ya na ọ nọ here ma na abịa invite ọ bịazie ndị nwere ikpe nwere ike wee tụwa ya kwa ma ọ wụrụ dị ihe anyị chọrọ ka eme encourage ndị ga-abịa so biko onwe ka ị ga-esi kọwara anyị ihe dị involved na this thing like cleaning security ma ndị egwu ma just ịma this vision and otu si eme ka enwe ike nwee idea because onwe ndị iche ọnọdụ ije na ihe mere ga-akụ DJ 200 pounds our event is so big that na ị ga-need mana na nwere ihe awụghị ihe normal thing so biko kọwata explain to anyị ihe dị ndị involved.
Mana o nwere ihe nkwuru asị m that nsụtụ ya n'oyibo na the devil comes to kill, to steal and destroy. Ọ akwụkwọ nsọ kwuru ya. Ihe ọwụ na ị na-eme n'ụwa a ekwensu ga-abata. Congress of Igbo leaders anọrụgo kịta 12 ahụ 12. Anyị enwebero nsogbu mbụ. Ihe awụ otu nọgoro ọfụma, onweghị nsogbu dị ya n'ime. So o nwere ndị ụfọdụ ga-anọrọ ihe ọma anaghị adị ha mma, ha ga-ebuterịrị nsogbu ka emebie ihe ahụ. Ọwụkwa na emebie na o nwere ihe ọma ha ga-eme. Tupu ibido ụdị event, ụdị project a, onye ọbụla na-eme project management ga-ama na enwere so many things na-adị involved. For instance, ibidogodo planning, ka m garigodo ikwu the 7 facilitators. I niile wu consultants in our own area. I am an IT consultant. Chineke nna mana one day nrụrụ ndị ọcha ọrụ, ama m ego na-akwụ m as a contractor. Mana for 7 months I ga-dedicate time anyị were na-eme filie fọm niile, jee meeting, nzukọ niile a na-eje. O nwere onye na-akwụ anyị ụgwọ ya. Anyị nye somebody my consultancy time ọ na-cost m, ndị ọcha na-akwụ m ụgwọ nji na-azụ ezinụlọ m, ndị Igbo ama akwụnwụ m ya. So 7 people alone na-ewepụta their time, talent and resources. O nwere onye na-akwụ nke ha a customize beghị ya, enwere ike ikwụsị nekwa ego one a na-akwụ ndị a, but anyị na-emeri ya ndị Igbo. Mana nke ahụ dewagodu. Mana before ibido festival, ị ga-eme what we call licensing application to the council. That licensing application, a ga-enye gị close to 200 documents to fill. Ị ga-ebido ma nni, ma security, ma ụmụaka, ma music. Licensing alone this year ruru £6,000 with a refundable of about 2,000. A ga-enye anyị refundable ahụ kwa ma emechaa, ọ bụrụ na ihichachakwa na park na unu eme n'ihe niile dozie park ka o si dị, enye gị refundable. O nweberọkwa arọ Council, Enfield Council nyechara anyị refundable a ga-ewepụrịrị ihe ichekie ihe mere last year, even Sunday anyị ka nọ na-ehicha. Council bịa nyere anyị aka fichaba fụ na anyị ama emenwucha ife niile dị n'ime ya, ka ndị be anyị si buru pepper soup jee everywhere, tropụsịa plastic everywhere. Council bata were akafa nyere aka ficha. They kept some part of that money, refund anyị some. So kpọọ ya 6,000 just for inweta the license for the park, right? Now the sound system enyere anyị ọkwa from Edmonton area ka the licensing ka the sound system si abịa. Fanwe jego the park jenene the place, because ihe a a project, if I abụrụ event ọ bụrụ DJ, if I abụ proper sound technicians, fe jego ebe ahụ mee what we call earth bonding, mee part testing, ka ha ga-esi lay their cable, ka ha ga-esi tinye ya fugodu n'ebe ha na-abịa iku egwu. That company alone, ma ngwa egwu niile ha bụ abịa over £6,000 ka a kwụrụ fa receipt dịcha. Mbọsị anyị ga-eme accounting immediately after this event. Spencer, Lady Marlene, biko ana m ayọ unu as media people bịa nọrọ nụ mbọsị a ga-eme accounting, maka na asị na-atụpụ nkịta akpịrị gosi ya ka ọ ghara ịdị ka atụrụ ya mbọ. That one over £6,000. Wili nwanne wekwe bu band ya abịa mbọsị ahụ, ọ ga-ebu sound system ya all the way from Coventry bịa kụọrọ anyị egwu, mere anyị DJ. Sọsọ £300 nkịtị ka anyị kwụrụ ya just ịgbanyere ya fuel. Ọwụ na akwụrụ ya ụgwọ because o donetiri onwe ya. Mana onye ga-aha ya bọs buru sound system ya kpọrọ ụmụ egwu ya bịa, ụmụaka nwekwara family, sọsọ £300 ka eji tinyere ha na fuel. Security, council ga-agwa gị how many security officers ị ga-akpọta. Spencer, cheta na ihe mere eji chụọ anyị na Enfield na Charlton wụ because na council si anyị kpọta 20 security officers, I kpọta 10. Ha si that we breached the licensing protocol, wee chụọ anyị from Charlton. But I kwụrụ ụgwọ 20 after the person na supply anyị 10. Ọ mara na police bịa gụọ ya. Up to today, I not have a refund on car. Mana just licensing alone. Marego na akwụ security officer ga-apụta from morning to night. The receipt of the security Spencer ọ dị na phone. I verify ezo. Ezitegoro ngi ya. Then cleaners. I nwere 10 cleaners na the first day. Went another 10 cleaners na the second day.
Law kind well this year, but no an Igbo young girl. But I see young well cleaning company, I get Melanie cleaning. So that one, the receipt is with you over about 1,500 or thereabouts. After much conversation with us, so 10 cleaners on the day of the event, 10 cleaners on the other day. Toilet I get with on the day. Toilet nine about 15. You get with disabled toilet, minimum 2. You get with toilet one, you get with urinary okay. For 150 for the normal toilets, 250 for them. But do the maths. Then into waste management. Enfield is in the last year and I am managing waste very well. This year, Hannah managing the waste. They are providing us 20 large bins at 100 pounds each of those bins times 20 or 2,000. Then a bazier into waters. This year has a IFAC moto because of the nuisance and cost. We hang somewhere now to park car 250 cars. We are going to rent about six waters that will make sure that traffic may flow into that place. Agwage bigger park. Mr. Spencer, the receipts in Canada with you. Yeah. Then waste management. Advert. You get Merrill advert in a paper. Can the need on that locality marine event that day? On your own a secure property, a park ya motor your former defenders on car webe 700 pounds. Go. And if any na can from a go the mother total. That's 400 pounds of registration. Are you getting me? Now, when you do the math, you go from the few things in Google here. Now, the money for the chairs and canopies, those ones don't come to CIL. Those are third-party companies. EJ online. You try rent to go to no canopy. Careful that the way we are managing it, they completely different. The Ochana hire from furniture hire. So ego nka got straight to them. From Ochenina hire go so far to 2,000 over 2,100 shares. It's about 11,000. Which mere obrone na go na forum ndị Igbo zuru na oche unu. Oche with 10 pounds na here na abia bulu oche gị bịawa. Than every year I go to 11,000 gunye ndị ọcha ha na kpuo be ha. Onye ọbụla bulu oche ise bịa tinye foldable chair na moto gị na-apụta ụmụ gị achịrị nke onye ọbụla eburu imechi fold oche gị nababe gị. You'll find out that the only community that agreed to do that thing was the Coventry. You notice a Coventry na abịa IFAC ha na-eburu oche ha bịa ha nọcha onye ọbụla efold kwa oche etinye na moto ha na-arụ onwe ha. They don't pay the extra money. That is the only community guarantee. Ọkwa 80 cents. But all other communities, more and will oche 10 na bem. Na abịa kete etinye mi na moto because they are affordable. I put I make a fold mochen ayana. That money I spend yearly now will be saved. The table we can rent table. I rent table 10 pounds. So you check here the spreadsheet. I share at the forum. If where each money goes to, the money for the chairs and table does not come to us at all. It goes to a company called Furniture Hire. And the receipts are there. Mazi is handling that. He's in touch with the company. The money is paid to them. They will deliver on the day and they will pick their chairs. But chetekwe again that after every IFAC, people steal chairs. We still pay for them. People zuru iheji bute trolley eji bute rani oche last year. They took all of them. We paid over 400 pounds for those ones. So even after the event, we still have extra burden of theft and destruction that we pay for. People don't, even after the event, 3 weeks after the event, I kaya nokwa na as a question. So like, do you have a noise decimeter and all those things? Now, that's why we have to take a proper company this year that has been doing great events that will come in, give us the quality of sound we want, maintain their sound, and after it, they will generate that report, hand generate and submit to the council. Then after event, I have a meeting. So these are, in a nutshell, things that I
I can give to you. Things like trophies are being sponsored by individuals. So like this year, we have 12 trophies now. Those ones are sponsored by individuals. It's not included in the 400 communities contribute. So that's where we spend all the money that we derive. And with the 3 streams of income to CIL, the money from the community, the money from brochure, and individual sponsorship from people who call us behind, and they contribute money because they believe in our sincerity. And if I name that is a different thing, which is equally managed in that spreadsheet. Like VBO this year now, Meradvat now this thing gave us £300. Theodore Ibekwe them gave us, and let me not talk about the other people who want to remain anonymous, but they're giving us money, which we have mentioned in the forum and called it anonymous. That's how we generate the funds. So when people, one of them I saw today, the only way we respond to such people is when we finish the event, we call for the accounting, we ask those people to come. But one thing that really hear with that, most of them are not even in Congress. Most of them are not even volunteers. Most of them are already fine. It's just that envy and that wickedness to destroy that is propelling such people. But one thing I guarantee you, Spencer and Marlene, this year after the event, there will not be any accounting until the 54 communities in our participate this year. A signifier and a Congress of Igbo leaders that they will send representatives to attend the accounting meeting, because all how to go and all how kind with a responsibility to the rubbish forum. We don't respond to such people. And don't we go in the this UK, you cannot destroy our name. Or the madam they can't. They just know they can't rubbish my name. I have an impeccable character and I have an impeccable legacy to meet. Okoli, Zoromofuma. My father was never found wanting in his life, and I will never destroy the Okoli name, because I will make a near, and I live by the justice and fairness and equal work that my own father, Amanda, brought me up with. So things like this, you should know me. Don't shake me. Ojelu was Go ahead, Marlene. Yeah, I covered enough for my almost heli like Charejo. I will not be all that negative aspect in me. But also towards the positivity, which is what I always not like. Yes, I enjoy IFAC. Nah, that is one of my favorite places every once a year. That Nandi Bonano, Katamaro Tinshi Bunishi, Nano Katabia TM everything lassa. But then even not choose you back to the community. If we do all this, yes, it's like the Igbo community gains. But then the community itself, which is the Anfield or Edmonton or our surroundings, do we have like a charity kind of thing giving back to the community after IFAC? Hey, nne, ijuru ezigbote ajụjụ. Ọ bụrụkwana na Mayor Kate na ebe a, I'm sorry, or Chinelo, nwa Mayor Kate, ọkwanụ fanwa gara ịza ajụjụ a. Because ịbịa na-enye anya, o nwere Enfield list anyị na their website as one of the events to look forward to. Ọ bụrụ na o nwere again or Councillor Ann Mba Achụfa, ọ fanwa bụ politicians nọ nwere ike qualify the gains that the community gets. Moa Wobi Okoli, if and the facilitators and Congress, if I would the gain to our children. But having said that, Marokwa Amarana councils with the funding for the promotion of cultural activities within their councils. And which are councils the award of the best cultural council in the UK. I believe no one had that award. So Enfield has won that award. For Enfield list as one of the events to work out for, you know that there's something definitely the council benefits. But in as much as they are making that benefit,
Chineke na-agọzie n'anyị for 9 years arụ ite naanị kịta onwebere mbọsị anyị si ndị obodo agbata n'ọsọ enyemaka na mmadụ ada na ma ọ na-anụ ọnụọgụ. So o nwekwara ihe onye uwe ojii kwuru mbọsị anyị jere meeting ejere ha dị about 42 people nọ na-eso eme organize ihe niile na a great event like anyị na-eme. Ha kwugidere negative. Marlene onye uwe ojii wee nee ha anya wee sị ha biko ya o nwere ike ịgwa ụnụ ofu ihe ọ sị na nyanwa nwe onye uwe ojii anọrọgo na this borough for so many years ndị emego event a for 9 years, not one single event, not one single incident. Ebe 3,000 to 6,000 people gbakọrọ ọsịfa na-ene ndị anya na famụ ifefa na-eme ka anyị support ọnụ ndị a. So that word alone nwoke afọ kwuru that day sokwene n'ihe anyị ji nweta license a maka na o kwusiri ife afọ o kwuru room afọ daa ka nwere mmiri awụrụ ebe afọ ọ daa jụụ ndị mmadụ bidozie exactly Lady Marlene ife kwuru now Marlene sorry onye ọbụla afụbazie the positive side of na ndị ojii 3,000 6,000 nọ n'ofu ebe onwere onye dụrụ ibi aka n'ọnụ anọba nọsi onye ọbụla na n'udo. That thing touched me because sometimes we tend to undermine the favor of God, you know, na ife anyị na-eme, but it really touched me that day. So Enfield Council ka ife m ga-ekwu like I said Councilor anụ mba achụfa Mayor Kate anọlu echi na-elofa ọfanwa ka a ga-akpọ jụọ fa kedu gain community na-enwe, but to see us that day in our glamour ka anyị dị wee bata bụkwa na ife nri ju afọ. O nwere ebe anyị je na halo nyaafọ ofu onye ndị ọcha na-agafe kwụsị si biko kedu ife na-eme ebe a anyị sị ha na anyị na-eme iri ji ọsị na ụlọ amaka kedu ebe unu si na anyị bụ ndị Igbo na Nigeria ọsị such colorful nature they've never afụbere ụdị ife afọ mbụ anyị niile maa mma ọkwana one of ofu ihe anyị ji wee na-eme ife anyị na-eme. Ndewo. Mazi, onye pụtara ike quickly because ịma ihe na-eme ndị Igbo sometimes ọ dịghị ka nwere ihe muchi nọ na ya. Ịma ihe ahụ negative ọkwa positive ọ na-eke nwere ihe muchi nọ na ya. Ha adịwa ka esi eme akaụntụ ị na-ekwu na-eme ka ndị na-eme akaụntụ ọhụrụ nwa na-eji aka unu eme akaụntụ ahụ na nwere ike unu mewe unu ekpuchiwe ihe niile. So onwe ka ọ ga-esi dị ama m ihe niile akwụkwọ expenses kwa again ka enwe ike kpọbata ihe dịka external auditors ga-abata na-ene emeche ihe niile like you said communities niile abịa then ọ bụzi Mazi Okoli na-egosi akaụntụ ihe mere ma ndị niile kpọrọ aha so na ma ndị na-apụle so na dị ha ọ bụrụ na emebi ndị Igbo na-alaka ihe ọcha ọ bụrụ na onye ọcha ka ahụziri ijizi pụta ọ bata yoso ha lele yes na ọ bịara ịbịa eme akaụntụ maybe some of these ịma ihe ndị a na-eme rigoriga ha bido nye unu efe ka unu mere ihe unu na-achọ ime otu nchịchọrọ ime. O nwere ihe m ga-agwa gị ọkwa ịfụrụ ihe ndị mmadụ aghọta ha accountant Congress of Igbo Leaders abụrụ onye India ọ bụrụ onye Chinese nke o ji abụ onye Jews onye Nnewi community since ebidoro IFAC has never missed 1 year. Accountant anyị bụ onye Nnewi na-esoro na-atụ ego na Nnewi community a na-atụ ego ine na ego one Nnewi toro this year. Nnewi has never disappointed ndị Igbo. So ọ bụrụ na o nwere ihe muchi na-adị nwa ha nọrọ na-eme akaụntụ anyị na submit to company house every year o nwebere ife o jere gwa ndị befanekwene na ndị a bụ ndị ori ha chọọ ndị ọcha afakpọta ndị ọcha o nwego oge efugidere ihe a esetie up audit committee audit mebe mesịa anyị sizie efa ka ekwere ihe unu mete ha nakpuo ọkwa ụfọdụ ndị pụtara accountability anyị setie ha up as auditors mụnwa ka ha kpọwakwara mụnwa Obi Okoli ka ha kpọwa mụ bịa nyere ha aka ma audit nsị ga-ebo mmadụ ori sikwa onye ahụ ya bịa nyere gị aka ma onwe ya audit ịghọtara. So ndị Igbo si na ha chọrọ ka ndị ọcha bịa mere ha audit ha bịa mee but ihe anyị mawụ na accountant anyị wụ onye Igbo anyị onye Nnewi is a qualified chartered accountant na this UK nyanwa na-eme account and the accountant a na-ekwudu Spencer
Ndoche make everything not very, very easy. In where account today na HSBC, Barclays, anything. Money coming in, money going out, total money left. Do you have receipts to justify payment, outgoings? Yes. Where are the receipts? We submit all these things to the accountant, OMA account, or Tigiana HMRC website, which is visible to all Igbo. But if they are willing to pay for it, they should go ahead. And one thing in the state clearly, Mazi Okoli, Ojelu Igbo, I am not a signatory to CIL account. I have never been a treasurer or a financial secretary in my life. I have always been either a president or a PRO. I have never been a secretary. My father taught me that thing from the age of 15. So if I'm the Marlene, as director. I was going to say that because they don't know the difference between founder, president, and director. So because Kowala and Kawasono, they resign to go as director. I'm a founder of one of the founders of Congress of Igbo Leaders. I'm a director, but I'm a director to one or two companies na the United Kingdom. And then we're Ojelu Narunoboda. And we find out about SC clearance, the highest security clearance. I'm talking about myself. Now, and with involvement to so many organizations. Coalition anamasazinile akpoma juo kedi wo director company kedi hunu na eme nka kedi hunu na eme nka. So if merubu mkpari n'isi resign ya from all those companies can we nrukwana cop dobiko igota because the or the kotu anan change loro ban oru ozo abia mewekwe my security clearance because I got transfer from one company to the other abia bidokwe clearance ajubakwa ga ajuju. So at the time, the burden on my shoulder was becoming too much. Mjena Congress, the reason engage resign here. So resign here as a director. And not just that company, a lot of other companies. Apart from my own personal companies and Naron, Gambo director in any other public company, I've resigned from all of them. So again for pardon my French, I am a founder of Congress, but oburi iwu na nga abụrịrị director. Ife a bụ ife ndị Igbo. Oburi iwu na ma abụrụzi director na o nwere fraud si ya. That as a founder, I'm there. Onye ọbụla mana na nka bụ the coordinator. So I got around the logical reasoning behind that mental case and I'm resigning as director. It has no bearing. The financial transactions of CIL, I brought me a signatory to the account, and I will never be because and I do not want to be involved in any financial transactions of Congress. I coordinate the 15 departments, and that is the specific duties within Congress. And I'll continue to do that until a new coordinator is found. Okay, Mazi, thank you very much. He may elaborate a lot, and he clear go so much of the even what's the questions they need to do really because he just we don't need God just book ahead. But he actually to give him. Can you expect on next week Saturday on the 13th? And can time with Jebido? Can time event in Jebido? Can he get one day? We might all the challenges if we talk to her. Can she wear pepper soup? Can she make that? Can you game? Can this time? Can we can get towards that positive? What he had she talk on from beginning to the end. And you can expect. Oh my God, and then together. And then next year, what are we looking forward to? Yes. Chideke mere ebere this year na amarom ka o si mee ya mana mmadụ anyị jechara nzukọ ofu onye kpọọ anyị n'akụkụ si anyị kama unu ga-eje Enfield with ihe niile ya nọrọ tata why not ije na this park je mee ya I see why. Osim na park ahụ dị more contained.
na all the problems anyị nwere na Enfield Jubilee Park na ya menwe ya na nke afọ anyị buru moto anyị niile buru moto jebe ebe afọ jenene ya. Now this year the wonderful thing ndị a mere anyị family anyị allow a park 250 cars n'ime park. So the nuisance ha sị na anyị na cost is zero now. Onye ọbụla batara that place before 12 o'clock ga-enwe ebe ọ parkịrị moto. Anyị nwere 6 wardens that will guide them for park ya moto for ọfụma so we can maximize the space. So that will now remove all this pepper soup ndị mmadụ jere na anọ different parts na-eteti because 250 cars park ya if na all the mma that food will not spread to that place. Moto move or dịrị easier to clean that place. Now the area ha nyere anyị to contain us ga contain anyị very very well. And the cleaners bido cleaning. I get a reduced radius of place to clean. So we believe that the 10 cleaners may on the day, the second 10 cleaners at 6 o'clock on Sunday morning will then be able to tidy the park. And don't worry, then as a friends of the park, I in your canopy this year, Fagano there on the day to make sure Nyekwara ka supervise yani can make you sure that the park and I happily as clean as we got it maka next year. This year I will 18 traditional rulers that are coming in. As God will have it, the letter of invitation I there a lot of them the embassy honored it this year because they've known us for years. The sort of caliber of people I may invite from the home office, most of them got their visas. They are coming in, 18 of them. O nwere ebe anyị jere na halo nyaafọ mmọnwụ niile ifuru ebe afọ ga-abịa na IFAC. Nnewi na-abịa, Arọ ndị Izuọgụ na-abịa, Ozu Okoli na-abịa. Kedu ndị m ga-akpọrapụ ndị ọzọ? Ịghọtago the cultural communities. Ogidi na-abịa, Ọkịja na-abịa, ịghọtago Anambra na-abịa. That is Abia na-abịa. So if you check here, if I ga-afụkwa this year with the normal thing anyị na-afụ ụmụ nwaanyị ndị Coventry na-abịa with egwu ha ndị mana ndị ahụ bata ọgbọ echie onwere the normal thing anyị ga-afụ na mmọnwụ nni ga-adị. Anyị nwere a lot of people bụ different ndị ga-arụ ọka ndị ga-esi ji ndị ga-eme everything. Chief Nwaki Ibia's department has done wonderfully well. And this year ngwa gị eziokwu the response I went from caterers, they were much. We raised some funds from them to be able to augment the council, my security, medical team, Chineke medical team has done very well. Even this year, Hasi and I get defilate or organic from the medical team. But in case of the Kamada Dana Park, he had a Jew resuscitate the person. I say, I wapokai Zoya. One lady, but I say no. Butere anya na IFAC, emecha IFAC yebuli ihe anawa bia that everybody needs it. So you can see that na ndị be anyị na-enyere anyị aka. The canopies, I get receive oche ebe 7 o'clock ụtụtụ. So anyị nwawo facilitators ga-anọ ebe ahụ by 6 in the morning. I ga-anọ na the hotel nọ na Edmonton. So 6 ụtụtụ anyị niile abịago ebe ahụ. I receive all the chairs. I ebido chair distribution. And the canopy ebido set up their canopy. So onye buru oche na canopy ya tinye ya, the sound system people will come. I get one of the best sound this year. Obo na fe nyere anyị sound, fa ga-enye achịkwa m ego anyị o. Fa ga-enye anyị refund, but with the quality of recommendation Enfield Council nyere anyị and na fe emego something, we expect the best of sound. Willy nwanne ga-anọ ebe afọ piakasia the whole place. We have a group from Leeds coming to perform on the day. And with a lady na akụkọ egwu with flavor, she's going to be there on the day just to sample the song Yana Flavor Mere before Flavor's event. So we are going to have back to back. The Kerafafa, I can't remember the community. Oh, community decided this year. No, with Afofa, that community, apart from paying their own money, they gave that day. So we are getting the support we need. Quite a few questions in the manner na Jogasi. I nwere nzuko mbosi Tuesday. Ka anyị nabata concern ndị mmadụ jụọ ajụjụ niile fa ga-ajụ. Anyị akọwara fa
kedu ka anyị ga-esi mee mbọsị afọ ndị igwe batasịa anyị ebido performance. Anyị na-ayọkwanụ ndị Igbo biko ife a bụrụ ọnụ match past, fa buru n'egwu bịa, fa buru culture bịa. Ọ bụrụ na fa enwero ife fa ji akụ egwu, etinyere fa egwu obodo fa agba ka ụmụ anyị fụ the beauty of our culture. But ndị a na-ebu flag abịa eme match past, ọ bụrụ na ife anyị ji wee bido IFAC. So anyị na-ayọkwanụ ndị Igbo biko nụ community niile mụọ ọnụ na egwu. Ndị halo ihu egwu ha displayed yesterday, ha mụrụ egwu ahụ in 10 days. Ụmụ nwaanyị fa were elegant yesterday, displayed their new dance. Biko ndị Igbo mụọ na egwu, buru na egwu bịa, ọ ife anyị ji create IFAC, not just match past. Ọ gwụsị ife nna ayọ ndị Igbo. Mana mbọsị afọ anyị kwadola akwado, anyị mesikwa IFAC, the whole facilitators ga-abịakwa on Sunday. Anyị make sure na the park dị as clean as e nyere anyị ya. By the grace of God, maybe next year asịkwa anyị nọrọ n'ebe a na unu mere ọfụma. Ọ gwụsị ihe anyị na-ayọ Chineke nna ka o nyere anyị aka ka anyị nwee a permanent place. Anyị ga na-eme this event ọ bụrụ every year. A na-achụ anyị na ya park na ndị bụ Jeep na Rolls Royce park chisiri fa, because ife a dịzikwe ka ọ dịzikwe ka anya ọkụ, maka na moto niile afụrụ ebe ahụ mbọsị ahụ ama na ndị ojii na-agba odi moto a. O nwere odi moto ma afụrụ ma Ferrari. Amarọ m na ndị be anyị na-emesi ife ike juru. Spencer ịmakwụna ndị Igbo ambassador, amaghị m ebe unu na-azụ moto nke unu. Wepụta ndị na ego niile unu ji azụ moto ka anyị were na-emenụ. Mana oju ụkwụ unu bi unu niile bụ bịa mbọsị ahụ. Chineke nna ataghị m ndị ọcha si dat ha chụọ anyị ọsọ. Thank you very much. Before anyị emechi, esikwa ka ngwakwa ike ụmụ nwaanyị ma Igbo nwere ụmụ ọma ka m kpọrọ Igbo nwere ụmụ ọma. Anyị enwere ụmụ nwaanyị nọ IFAC women nọkọtakwa ọnụ si na anyị je ka ije ala Owerri today jee lie kwọmkwọm, then kọkwa maka IFAC. Yes. The High Chief Lioness, Lady Abby, Ambassador Rita, and myself. So please, I'm telling you all, tune in 8 p.m. Kuno. Yeah, later on tonight. Yes. Akụkọ ụwa ka anyị je ka ịgba asịrị ụmụ nwaanyị. Ọ dị mma. Mana biko ka anyị okpe ekene anyị na-agakwara ndị Spain, ndị Germany, ma France, ma Aberdeen, fa niile na-abịa. Luckily, enwetara fa hotel dị na Enfield, fa ga-anọ. Ndị VBO kọntaktịkwa anyị si anyị kpọrọ fa niile bịaba on Friday ka enekwa fa anya. So anyị na-ayọkwa ndị mmadụ eme ịtarị karịrị ịtarị fa niile pụtanụ ma ọha ma dike ha pụta ka anabata ndị ọbịa ka Igbo si anabata ndị ọbịa, ka ndị agbachakwa anụ flight bịa ma ndị eze anyị. Ụfọdụ ha anyị emechana logistics, taxi ga-eje pikcha ha ebe ha nọ bute ha to the park. Mụ na eze oke osisi kpara tata, ọ batago from all fly go in from Nigeria. Mụ na ya kwuru okwu taa. So taxi ga-ebubata ya ebe 1 o'clock ọ bata ka ịfụ the sacrifice our fathers na-eme for us. Ọ gbakwara flight ya batakwa nọrọ na hotel since na-enekwa onwe ya anya. That day anyị ejebute ya ịpụtazie, o nwere ụfọdụ ihe ị ga na-anụ ndị mmadụ na-ekwu na-asị kedu ebe esi mụọ ndị a. Bet mpụta njụ ese, like I said, ịchọpụta na ndị a nọrọ dị na CIL, fa nọrọ na our forum. They don't see the effort and the sacrifice we put in. Marlene na-ekwu na na-apụkwa n'abalị a, ọ ga-agba transport from ebe ọ nọ wee jewe ebe ahụ. All this sacrifice, people don't see them. They take it for granted. Or this year ka I order permanently employed by CIL. Most of us nwere ọrụ. Spencer ịma the whole facilitators. O nwere onye nọ na facilitator agụụ na agụ. Ọ chifu oke mere onye ka ọnwa ka ibia. Ndị a akpago n'ego nụ. We are not hungry. So mmadụ pụta na-asị na atọrọ 400 kedu ihe eji eme. Sometimes we see it as very insulting, but again, in our Savo community, they have a right to ask questions, and it's our own responsibility to provide the answers, because now you want putara kaisa on the mud. So in our Savo people, you need to be transparent to them. Like I said, we will not do an account until the 54 communities registered this year
send a minimum of 2 delegates to come and know where their money that they put in was used for. And I know that's 54. I will not do an account. Then go back to their respective communities and tell them, yes, we are satisfied or we are unsatisfied. When they are unsatisfied, we then find ways to improve. Makanaya marosi fenine. Like keti ineku ke were account nye ndị ọcha. Asị no ihe ha chọrọ ime na a ga-atụ ego ya kwụọ ụgwọ. Anyị achọba ndị ọcha ọ bụrụzie na nwa anyị gụrụ accountancy na-eme account for global companies iji ya na-eri nri adọrọzifa mma bụrụ onye Nnewi community ya bịagoro for 9 years. That leaves a lot to be desired, honestly. You know, so but if they decide na ha chọrọ onye ọcha, we wish them all the best. You know. Okay, Mazi, I get back. I na 1 hour and Marlene needs to run off to South London. So because Mazi, that's from Igbo here. Kelegi, Ojelu bozi because natural ka igewa ihe na biko ihe awọrụ akụ ụgwọ bụ na anyị ma Chukwu nọ n'eluigwe akụ ụgwọ ihe na-eme wụ ihe ndị Igbo and anyị ma na one day ndị niile na-ekwu okwu ọjọọ ga-eji nwaanyị jikwa ka ha bịa kwuo na onye awụ nnukwu mmadụ onye na-ejere Igbo ozi na UK and London. So because daalụ anyị na-achị kele gị sị gị thank you for coming on the program today. Lady Marlene, I'm going to egwu den Ojelu Igbo achọ ka ịgọzie ọnụ ịma enweghị ọjị beta ụmụ ka igbe la enwe ekpere closing prayer gọọ ya agọ Ojelu Igbo ozi mana anywhere nọ ọsọkwa ya bụrụ Abuja bụrụ London bụrụ anywhere nọ anụ ma ebu m ya n'obi o nwere ndị fekpọtọkwala Igbo nna asị chọbakwana ya na London na ọ gwụsịkwa ya ma bụ m n'isi na everything gbasatara so anyị arapụzia preview n'aka gị ngwa ife njin aka bụ mmiri a sị na mmiri enwere onye ilo na ọmụmụ egbu ngwu mma adịrị ya nkọ ihe anyị na-ayọ Chineke wụ na ọrụ ọwụna na-eri nnu agaghị akpọ anyị asị na anyị ga na-aga n'iru na ụkwụ ama akpọ anyị obodo anyị batara ife ọma ka anyị bịara iwere ka anyị were ife ọma ha alụ ndị onwe obodo ife ọjọọ ha ji biri ana m asị nọ ndụ ọmụmụ ụmụ nwaanyị anyị ga-amụ nwa ụmụ nwoke anyị ga-azụ ọmụmụ ka anyị na-ayọ anyị zụchakwa na ụmụ anyị ha zụọ anyị ha ka a gharakwana ịhapụ anyị na kia home. Chineke nna bi n'eluigwe anyị na-ayọ gị onye chere anyị ihe ọma ihe ọma bịarịa onye chere anyị ihe ọjọọ bịarịa na mmaji a sị na egbebere ugobere nke si ibi ebe na nkukwa ya ndị sị na a ga-akpọ anyị aha ọjọọ sisi kpọkwa aha ọjọọ ebe ọbụla ha tinyere aka ya dịkwara na ha mma ndị sị na ọ gaghị adịrị Igbo mma ya dịkwara na ha mma a sị na onye ga na-achụ anyị ọchụọ nwa ọkụkọ ga-enwe ada onye ọwụna na-achụ ndị Igbo adawo nke ya ihe anyị na-ekwu onye ọwụna kwụwa aka ya ọtọ maka na ana anyị na-azụ ụkwụ nwere spiritual connotation ife ọbụla anyị na-eme anyị zụ ụkwụ na ana maba anyị ikpe ndị sị na anyị na-eri anyị anaghị eri ana ma aha ikpe ọ bụrụkwana na anyị na-eri ya mawa anyị ikpe ọ bụcha ihe m ga-ayọ Chukwu okike abịa ma na ụmụ gị na-azụ anyị ihe niile ga-abịa na IFAC duru anyị bịa ka isi edu anyị abịa dunakwa anyị ka isi eduna anyị for 9 years ụkwụ akpọbeghị anyị Olisa bi n'eluigwe Chukwu okike abịa ma the supreme God of ndị Igbo anyị na-ayọ gị ya dịrị anyị mma na eke dịrị anyị mma n'orie dịrị anyị mma n'afọ ihe awọfọ ngọrọ wute mmiri n'aha osebụrụwa kpọrọ anyị ndewo ise daalụ Mazi Marlene ị ga-enye ya egwu advert ahụ again anyị ga-ejizi mechizie program daalụ na mechaghala ndị be anyị ga-anụ ntị ọ gịnị na-eme ụmụnna ọ gịnị na-eme The Ikoro has sounded ndị eze na ndị igwe ndị ichie na ndị nze na ọzọ ụmụada Igbo ụmụ okoro na agbọ ụmụ ọkpụ has been informed. Libation has been poured to our great ancestors as the Congress of Igbo Leaders UK presents the Night Festival of Arts and Culture IFAC 2024. Date 13th of July 2024. Time 11 a.m. to 7 p.m. Venue Pims Park.